Hello guys, we're unboxing Xiaomi Redmi 6A. Oh shit. Tignan nyo guys. China Mobile guys, China Mobile. 16GB RAM. Kita nyo ya, Chinese RAM guys, Chinese RAM. Sige, tabangin ko ba? Oh, guys. Xiaomi Redmi 6A. Chinese RAM. Guys. Manuals guys. Not useful guys. Puro Chinese. Oh, kita naman. Focus. Oh, kita na Chinese guys. Chinese lahat guys. Iwan ano guys. Hindi ko lang warranty. Walang pen guys. Walang charger, battery kasi nandun na sa bahay. Ay nandito na sa kabila ba. Okay, we're going to turn this on. Na-update ko to guys, MUI 10 Xiaomi Redmi 6. Na-update ko na to, bago lang, kanina lang. Sensitive skill daw. Dapat. Wow. Oh guys, tingnan niyo guys. Wow, hindi kami nagkala na ng cover ba? Ng screen protector. Wait lang guys, ako password. Kuan ni na magkuan ko balay ang tigumon ba para pa-up na ako kuan. Oh, wow. Shit. Guys, hindi ko masyadong alam to guys. Hindi ko alam ano to. Yung kuan yan. Hindi ko alam kasi Look guys, MUI 10 guys, MUI 10. Wow, grabe, ang galing nila. Ilang taon na salo? Uyab. Ha? Yung uyab. Uyab niya? Tingnan nyo guys, version 10. Yes, version 10. So yung uyab na di salo. Hindi, yung kuan amigo. Oh. Yan lang muna guys, unboxing guys. Sa susunod naman yung mga picture niya, try ko picture. Philippines unboxing guys. From LAZADA. From seller Xiaomi professional shop. Yeah. Bye guys. Thank you.